for this? Hi, welcome to Sew It and Rock It with Koozy. Today we have a jam-packed video. We are going to see the second part of the author interview. Then we have the special segment Flash Navi Kotidyen. And how could we forget Fathers? It was Father's Day on Sunday, so we are going to make a fun and quick project for fathers. Let's get started. But that takes us nicely to the channel that you have, where you present every week a new sewing project while presenting your book. It's such a unique way of showing off your project to the public. Why did you choose this route? Yes, I do imagine that some people will find it different to promote the book through my YouTube channel, where I present my sewing projects and I talk about different projects where I do tutorials. I talk about the different outfits that I make and while promoting the book. But to me, as I mentioned before, sewing goes to me hand in hand with creativity. It goes hand in hand with imagination. And what is writing if it's not imagination, if it's not creativity? So to me, it's quite natural to use the YouTube channel to do it. And as I mentioned before, we human beings have different aspects to our personalities, and we should never be boxing. We wear clothes, we wear outfits. What I usually talk about, I usually do tutorials, is for everybody, men, women, and everybody who's interested in basically clothing, or who's basically interested in culture, will be interested in my YouTube channel. And so I find that the right audience is listening to me. Do you read for your audience? I do indeed. As a matter of fact, in one of my previous videos, I started reading for them. And it was so well received. And I intend to do more. Down the road, there will be a big announcement as far as reading more. But I do intend to do more other reads. Well, thank you for the interview. We can't wait to see your next project. Thank you for having me. It's been a pleasure. Oh wow. Ça c'est un pied cacao, est pas vrai? Yeah, ça son pied cacao. Ah bon. Pied cacao ça. Lui c'est sous terre lié. Oui, ça c'est sous terre. Bon. Aïe sous ferme Reproduction of Cocoa. C'est qu'on a le ferme. Non, c'est nos papas me fait nos ferme ça va le. OK. Reproduction c'est papa? Oui, Reproduction of Cocoa. OK, très bien, très bien. Bon, pied cacao ça là, ou capable une petite histoire, une petite explication de lui parce que il semble son petit pied cacao. Historique pied cacao ça, nous un pied cacao ça à terre. Papa me t'a acheté la mais arrêté ça la mais apporter lui même à tout pied cacao. Mais moi même j'ai 60 ans. Bon, koulia là pour beaucoup ça yo que moi qui croquer dans pied bois. C'est coquet aussi non? Non, c'est pas coquet, c'est sacré les macotage m'a fait. C'est Haïti que nous y, mais dans zone côté que nous y a bail non zone nan bail qui section et puis dans qui département. Ici a les gros mapou.
c'est la 4e section de Petit Gouave. Dans le département de l'Ouest. Dans le département de l'Ouest. On reproduit pied cacao ça. Oui. So, c'est ça Tibokit ça yo représenté. Oui, c'est ma so, ça veut dire chaque Tibokit ça yo c'est un l'autre pied que la baille. Oui. OK, donc ouais. OK. Ouais, faut-il commencer à faire nez là. Et bon, OK, so, c'est la racine a fait. Yeah. Là. Eh ben, n'a félicité ou. Ça c'est comme tout dire ou gen GZFM, radio GZFM de Petit Gouave. Non pas M. Gérafis Nelson. Nous t'ai monté 4e, nous devons faire un petit temps en dehors. Félicité ou et radio GZFM félicité ou et n'a remercié ou pour cette interview ça. Moi j'aime dire GZFM. Merci tout parce que du fait qu'on marché, regardez nous monter pour venir voir cette interview ça. all, folks. I hope that you enjoyed doing the Koozys, the interviews, just as I did. They are so fun to make. And once again, I want to say Happy Father's Day to all the great fathers out there. Enjoy.